जग श्री भगवान को भेद न पायो। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। जो जन भाव भगत कछ जानै, ताको अचरज काहो। ज्यों जल जल में पैस न निकसै, त्यों टुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का भोरा, ज्यों तन काशी तजै कबीरा। रमैया कहाँ निहोरा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम ना भूलो कोई। क्या कांशी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। क्या कांशी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 692 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਗਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਗਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਉ ਭਗਤ ਪਾਉਣਾ। ਜੋ ਜਨ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਛ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਕੋ ਅਚਰਜ ਕਾਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਮ ਭਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Bhagat Kabir ji. Hukamnama is placed in Dhan Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 692, and Guru Arjan Dev Ji Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Tanasri that creates the calm and cheerful mood, helps us to focus. Kabir Sahib by profession was born
in a cotton weaver's family who used to make clothes. That community was called Julahe. Like goldsmiths, they were called Sunare, and the carpenters are referred to as the Tarkhan. So, based on the different professions, people were acknowledged to be from one community. Like in different countries, people have name like Smith. Name Smith comes from people who used to be ironsmith or goldsmith, people who were doctors or surgeons, their surname is Blood. Similarly, those who used to sweep around, their surname is Broom, like Terry Broom or Mark Broom. So that these names were given to people by the profession they did, which was their livelihood. And because of Kabir Saab's profession, he was acknowledged as low caste. Hence, he was not allowed to enter the temples. He was not allowed to go and join the prayers or services. Interesting thing is that Kabir Saab, despite he was banned and prohibited from entering the temples and worship, he was able to realize God. And Kabir Saab proved that God is everywhere. There is no place without God's presence. All we need to unite with God is love. In the very first line, Kabir Saab reveals that Jo jan pao pagat kach jana tako acharj kahu. Pao means extreme love. Pagat means devotion. Jan means a humble servant. Humble servant of God who always remains immersed in God's love and devotional service has no confusion, no doubt, is not surprised by anything, is not distracted by any customs, because there are so many rituals, so many customs in every religion. Because this humble servant of God knows through love and devotion, one can attain union with God. At the end of the day, we must feel to be in presence of God. That is what matters. We know God is taking care of us all the time. So Kabir Sahib makes it very clear. The devotional service to God should be such like water mingles with water and cannot be taken away. If you mix a cup of water in the water contained in another cup, you cannot take out the same particles, same atoms. Water mingles. So in the second line, Kabir Sahib reveals, "Jiਉਂ jal jal ਮੈਂ ਪੈਸ ਨਾ ਨਿਕਸੈ, ਤਿਉਂ ਧੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੂ." Like water mingles with water, I have become melted in love of God. Now I cannot be separated from God. When you want to make anything of metal like forging or casting, you have to melt the metal. Similarly, when you want to mold the plastic, you have to melt the plastic to be able to mold into a right shape you want. Similarly, to be able to merge with God, your heart should be melted. And heart only melts with the heat of love and compassion. And then you are able to merge with God, who is ocean of compassion. God is like treasure of compassion and mercy.
सो जो जन भाव भगत कछ जाना ता को अचरज काहो, ज्यों जल जल में पैस न निकसे त्यों ढुर मिलियो जुलाहो. The compassion is very necessary. In other words, the meltdown of the heart is very essential. Guru Granth Sahib Ji Maharaj reveals where someone forgives with compassion, God is present there. This is a beautiful teaching of Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Jahan khima teh aap. Khima means forgiveness. Where one practices forgiveness, love, kindness, God is present there. You do not have to go to the seventh sky or look for heaven to find God. Wherever there is forgiveness, wherever there is compassion and mercy, God is present there. And that place is heaven. So Kabir Sahib makes it very clear. And in Sukhmani Sahib Bani, Guru Arjan Dev Ji Maharaj has confirmed that divine principle. अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगे को कैसे गवै. Drava again means tur, to melt. Atam means the heart, the soul. If soul doesn't become molten, doesn't become soft, there is no compassion, how one can be accepted in God's court? Har dargah, dargah means God's court. Koho kaise gava? How you can even approach God's court? You can't even get to the gate of God's court. मन कामना तीरथ दे छुटै, गर्भ गुबान न मन ते हुटै. सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj is enlightening us. Soch means to make it sucha, to clean, to purify. If one purifies his or her body, bathing into the sacred pool, one observes fasts, but until one becomes egoless, selfless, and kind, what's the point? All these things become ritual. If fasting benefits someone, great, do it. But until you have the fruit of love and compassion, that fasting becomes meaningless. Bathing at the sacred pool is fruitful, is only fruitful when you have love and compassion, forgiveness in you. You are able to deal with people without any distinction, without any discrimination. So very, very clear message. Even Guru Gobind Singh Ji Maharaj in To Prasad Swaye reveals, कहाँ भयो जाओ दो लोचन मूंद कै, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो. नहात प्रेर लियो सास समुंदर, लोग गयो पर लोग गवायो. बास कियो बिख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो. साच कहो सुन ले सुबह, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो. काहू ले पाहन पूछ तरियो सिर, काहू ले लिंग गरे लटकायो. काहू लख्यो और अवाची दिशा में, काहू पछा को शीश नुआयो. को बुतान को पूजत है पस, को मर्तान को पूजन तायो. कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो. So Guru Gobind Singh Ji, in these two verses which come from the To Prasad Swaye Bani, we read every morning, we recite every morning, describes those who love God, they realize God. Sitting with both eyes closed in meditation, but
with the mind still on the materialistic objects, mind still full of ego and jealousy and lustful thoughts, is like sitting like a crane who is opportunist, sitting on the bank of the river, waits for the fish to get to the bank and grabs it. Buck, बैठ रहे हो, buck ध्यान लगायो. Buck means bangla, a crane, opportunist. नाथ प्रिय लिए सात समंदर लोक गयो पर लोक गवायो. One goes out to take bath in the sacred pool all over the world, goes to every sacred shrine and takes bath. Still, all that time and effort is of no use if there is no love and compassion in heart. साच कहो सुन लेओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही पर पायो. Now, there are a lot of people who worship in the West. Some people bow to the East. Pacha means Pacham, the West. काहुले पाहन पूज तरेओ सिर, काहुले लिंग गले लटकायो. Some people place a stone on their head. Some people wear necklaces. They have the lingam in their necklace. It's like a stone. So a lot of people have this belief, if I wear this ring, it's going to be very lucky. If I wear this necklace with this particular stone, it's going to be lucky. But Guru Maharaj is saying, are you able to forgive people? Are you acting in compassion and love? If not, nothing is going to work for you. Is your motive to acquire more worldly wealth? Then you have wrong motive in your life. Your motive should be realization of God. That's what you are here for in this human life. You are looking for promotions, becoming a leader or becoming director of the company. You're wasting your time if compassion, selflessness, and humility is missing from your life. Very clear message. So Guru Maharaj reveals further, Har ke loga mein to mat ka pora. O people of the world, I agree. I'm a very simple person and you're calling me insane and I take it. But I've understood the divine principle, जो जन पाओ भगत कछ जाने ताको अचर्ज काहू. Without love, loving devotion, no one can realize God. Now Kabir Sahib reveals divine principles because at the time, even today, the belief in Hindu faith is that anyone who dies in the town of Kanchi, which is considered as very sacred, even today people who are bedridden, they are taken to the Kanchi and they die in Kanchi. The belief is that if you die in Kanchi, you go straight to heaven. But on the other hand, if someone dies in the town of Maghar, that person is reincarnated as donkey in next life. This is the belief. But Kabir Sahib says, I do not agree with you. How a person who has been very, very evil in his life, has been arrogant, never meditated upon God, never served anyone with love and compassion, how that person, just by dying in the town of Kanchi, will go to heaven? It's impossible. Kabir Sahib reveals that I believe that God is everywhere. God is in every town.
Maghar, Kanshi, America, England, India. So wherever there is God, through love, we can become one with God whilst alive and be in the heaven. So wherever there is God, there is heaven. So it's so simple and logical. You can't go wrong if you follow that advice. So Kabir Saab reveals, you can call me insane, you can call me idiot, I don't care. But I have understood the truth. जो तन काशी तजय कबीरा रमैये कहाँ निहोरा. Tajay means to give up, to give up. If Kabir, just as an example, if Kabir gives up his body or dies in the town of Kanshi, what obligation it is to God, how it matters to God. Ramayye kaha nihora. Ramayya means all pervading God. Nihora means to do favor or obligation. What favor I'm doing to God? Nothing at all. Because God is Ramayya, all pervading. Rahav. कहत कबीर सुनो रे लोई परम न भूलो कोई. क्या कांशी क्या उखर मगहर राम हृदय जो होई. O people of the world, listen. Don't be trapped by the doubts, all the rituals and customs you have in your religion. If it pleases you, you can do. But don't remain in doubt whether you die in Maghar or you die in Kanshi. You will be accepted by God as long as you have led a life full of compassion and love. And you have love for God in your heart. जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो. It is very important to bring it to the table that there are so many air accidents, planes crash, and relatives can't even find the body of their beloved one, near and dear one, who have perished in the ocean or died in the crash. So does it mean that those people who have died in crash, their body cannot be found and hence disposed of in a ritual way, won't get to heaven? Or would they definitely go to hell? Answer is, those who have life of love and compassion, they have already merged with God. It doesn't matter how body is disposed of. Guru Nanak Dev Ji's body was never found. When Guru Nanak Dev Ji Maharaj left his physical body, people saw his body covered with a sheet. Hindus and Muslims, they were arguing with each other that Guru Nanak Dev Ji was their Guru, and Muslims were saying that he was our saint, our fakir. One wise person came around and said, can you lift the sheet and find if body is still there? When sheet was lifted, there was only bed of flowers. So as a ritual, the sheet which was used as a cover for the body was torn apart in two halves. Hindus cremated that part of the sheet, and the Muslims, they buried half of the sheet. But it so happened, where they wanted to make the memorial place, the river changed its course and both the places were destroyed. It was Guru Nanak Dev Ji's message. Guru Nanak Dev Ji, who was the embodiment of God, came
down, descended upon the earth to liberate people from the doubts and unnecessary rituals, conveyed the message that don't ever worship the dead. Like Guru Gobind Singh Ji Maharaj said, को बुतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो. Mritan means dead people. People go and worship the graves. That is prohibited. That serves no purpose at all. So that part of the land is underwater. No one can have access. Similarly, Guru Gobind Singh Ji's body was not seen. Guru Gobind Singh Ji Maharaj shut himself in a room and asked his disciples, Gursikhs, not to open the room for a week. And no one knows what happened to the body of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. In desperate situation, people were desperate that they are missing their Guru. On the third day, they opened the door of that room and there was nothing in that room except some fire, some wood. There was no ashes either. So that place is still there in Nanded Sahib, close to Gurdwara Hajur Sahib, is called Angitha Sahib. So what happened to the bodies of Guru Nanak Dev Ji Maharaj and Guru Gobind Singh Ji Maharaj? They were not able to perform the last rites for the body. So does it mean they didn't get anywhere? Answer is they were already one with God. So those who become one with God whilst live, they are absolutely supreme beings. They have received and have been blessed with the fruit of this life. So may Satguru bless you all. Remaining time will cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. So Guru Pyari Saਧ Sangat Jiyo, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਗਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਖੋਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਜੇ ਕਬੀਰਾ, ਰਮਈਏ ਕਹਾ ਨਿਹੋਰਾ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮਤ ਕਾ ਭੋਰਾ. ਭੋਰਾ ਦਾ ਭਾਵ ਭੋਲਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕਬੀਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਤੇ? ਰਮਈਏ ਕਹਾਂ ਨਿਹੋਰਾ, ਨਿਹੋਰਾ ਭਾਵ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ. ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਗਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਈ, ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕੋਈ. ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ,
क्या काशी क्या ऊखर मगहर राम ਹਿਰਦੇ ਜੋ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਗਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਤਨ ਹੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਜਨ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਛ ਜਾਣ, ਤਾਕੋ ਅਚਰਜ ਕਾਹੋ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਜਲ ਮੈਂ ਪੈਸ ਨਾ ਨਿਕਸੈ, ਤਿਉਂ ਧੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਦਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੁਲਾਹਾ ਕਬੀਰ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਦਰਵ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਧੁਰ ਗਿਆ, ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੀਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮਤ ਕਾ ਭੋਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤ ਦਾ ਭੋਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਪਰ ਜੋ ਤਨ ਕਾਸ਼ੀ ਤਜੇ ਕਬੀਰਾ, ਰਮਈਏ ਕਹਾਂ ਨਿਹੋਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਰਕਾਂ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਊ ਕਹਾਵੈ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਪਾਛਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ ਹਜ਼ੂਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਈ ਜਨ ਪੂਰੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੈ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇ। ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਕੋਟ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ, ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਮੁਖ ਬੁਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ
ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੜਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਜਨ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਛ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੋ ਚਰਜ ਕਾਹੋ। ਜਿਉ ਜਲ ਜਲ ਮੈਂ ਪੈਸ ਨ ਨਿਕਸੈ, ਤਿਉ ਟੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।